Fibonacci series. What is the program requirement means? Series is 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and so on. N value is 8. Output is 21. I want to print 8th Fibonacci number. N value depends on N value. I want to print the nth Fibonacci number. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8th Fibonacci number is 21. If you provide 9, output is 34. If you provide 4, output is 3. That is the program requirement. To print nth Fibonacci number. Fibonacci series it depends on first value and second value. That's why first you must know about first two values. N1, 1. Import that util that. So I want to create scanner class. Scanner is equals to new scanner of system dot in. Okay, first I want to take the n value. Int n equals to sc dot next int. ఇప్పుడు మనకి ఏం చేయమన్నాడు int n1 ఈక్వల్స్ టు 1 కామా n2 ఈక్వల్స్ టు 1 ఒక కామా i అన్న వేరియబుల్ అది తీసుకొని ఎందుకంటే ఫస్ట్ టూ వాల్యూస్ మనం తీసుకుని ఉండాలి ఫర్ i ఈక్వల్స్ టు 1 i లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n మైనస్ 2 టైమ్స్ బికాజ్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ 2 టైమ్స్ మీరు తీసుకున్నారు థర్డ్ నెంబర్ నుంచే మనం జనరేట్ చేస్తున్నాం i ప్లస్ ప్లస్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏం డిక్లేర్ చేస్తారు ఓకే n3 అన్న వేరియబుల్లో డిక్లేర్ చేసుకోండి కామా n3 ఈక్వల్స్ టు 1 n3 ఈక్వల్స్ టు n1 plus n2 system dot out dot print n3 plus space n1 equals to 1 n1 equals to n2 n2 equals to n3 రెండు ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు రన్ చేసి చూడండి ఒక అవుట్పుట్ రాంగ్ వచ్చింది ఏంటో చూడండి వాడికి ఏం ప్రింట్ అయిందండి 21 అంటే 8th ఫిబొనాకీ నెంబర్ ప్రింట్ అయింది మనకేం ప్రింట్ అయింది టోటల్ సిరీస్ ప్రింట్ అయిందండి మనకి టోటల్ సిరీస్ అవసరం లే లాస్ట్ వాల్యూ ఏం జనరేట్ అవుతుందో ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అంతే దట్స్ వై లూప్ అంటే ఏంటంటే మీరు లూప్లో రైట్ చేసిన స్టేట్మెంట్ రిపీటెడ్గా వర్క్ అవుతుంది బట్ నాకు ఈ స్టేట్మెంట్ రిపీటెడ్గా వర్క్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి లాస్ట్ వాల్యూ ఏది ఉందో అది ప్రింట్ అయితే సరిపోద్ది దట్స్ వై లూప్ బయటకు వచ్చి ప్రింట్ చేయండి n3 ఓకే ఇప్పుడు రన్ చేసి చూడండి ఓకే టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ మ్యాచ్డ్ ఓకేనా మ్యాప్స్ ఇనిషియలైజ్ చేయాలి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఓకే నేను n3 వాల్యూ ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకున్నాను 0 తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక టెస్ట్ కేసు ఈ టెస్ట్ కేసెస్ పోయే చూడండి ఎందుకు పోయే చూడండి ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చాడు 1 అని ఇచ్చాడు 1 అని ఇస్తే మనకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి 1 రావాలి మనకి ఎంత వస్తుందంటే 0 వస్తుంది రీజన్ ఈస్ మీరు ఏ నెంబర్ నుంచి జనరేట్ చేస్తున్నారు థర్డ్ నెంబర్ నుంచి జనరేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఓకే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం థర్డ్ నెంబర్ నుంచి జనరేట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్కి మనం జనరేట్ చేయాలి బికాజ్ ఆఫ్ ఇనీషియల్గా తీసుకున్నాం కాబట్టి దట్స్ వై ఇఫ్ n double equals to 1 then I want to print system dot out dot println n1 else if n double equals to 2 okay n3 వాల్యూ 1 తీసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏం రాదు system dot out dot println n2 else ఈ కోడ్ వర్క్ అవ్వాలి ఈ మీరు n3 వాల్యూ 1 తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా 1 కాబట్టి అది అక్కడ వర్క్ అయిపోతుంది అంతే ఇన్ కేస్ ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఇది ఫాలో అవ్వండి సరే రన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఓకే